দর্শক মণ্ডলী, দেশে কিংবা বিদেশে টেলিভিশনে অথবা অনলাইনে পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আয়োজন। ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। দর্শক মণ্ডলী, গত 12ই নভেম্বর থেকে 15ই নভেম্বর হয়ে গেল রাজধানী অটোয়া থেকে 1508 কিলোমিটার দূরের শহর বন্দরনগরী হ্যালিফ্যাক্সে দ্য 6th অ্যানুয়াল মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন 2006। 1997 সালে দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে যে অভিযান শুরু হয়েছিল নাম তার মাইক্রোক্রেডিট সামিট। তখন এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল by the year 2005, 100 million of the world's poorest family and especially the women of those families are going to be given microcredit for self-employment, business and other purposes. দর্শক মণ্ডলী, প্রথম ধাপে সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ হ্যালিফ্যাক্সে ঘোষণা করল এর দ্বিতীয় ধাপের পরিকল্পনা। দ্বিতীয় ধাপে তাদের গোল হচ্ছে দুটি। প্রথমত, by the year 2015, 175 million of the world's poorest family are going to be introduced to microcredit. And দ্বিতীয়ত, 100 million of the world's poorest family যাদের দৈনিক আয় $1 কম, তাদের দৈনিক আয় ক্ষমতা বাড়িয়ে $1 উপরে নিয়ে আসা। দর্শক মণ্ডলী, 2006 সালের মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইনের কভার করতে পরিচয় ক্যামেরা গিয়েছিল হ্যালিফ্যাক্সে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এবং আগামী কয়েকটি অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের জন্য থাকবে মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইনের উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আরেকটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, বিশ্বের অন্যান্য গণমাধ্যমের মধ্যে পরিচয়ের ক্যামেরায় ছিল একমাত্র বাংলাদেশের মিডিয়া উপস্থিতি। তার মানে আপনারা আশা করতে পারেন এক্সক্লুসিভ একটি অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আর কথা না বাড়িয়ে আসুন শুরু করে দেওয়া যাক আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রথমেই আপনাদের জন্য রয়েছে মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইনের ডিরেক্টর স্যাম Daley-Harrisের সাথে এই সাক্ষাৎকার পর্বটি। I grew up in Miami, Florida. I had degrees in music and played percussion instruments in the Miami Philharmonic for 12 years, and I never thought about world hunger, but if I did, I would think it was hopeless. I mean, there were no solutions. If there were solutions, somebody would have done something already. I went to a presentation on world hunger in the late 70s, and I realized there was no scarcity of solutions. There was no mystery to growing food or clean water, basic health. What I was hopeless about was not the lack of solutions. I was hopeless about human nature. And there was one human nature I had some control over, my own. And so I started talking to high school students. In 1978 and 1979, I spoke to 7,000 high school students about ending world hunger. And before I went to the first classroom, I read some statements from President Jimmy Carter's Commission on World Hunger that called for the political will to end hunger, whatever that was. And so I started asking American high school students what the name of their member of Congress was. I didn't want to know if they'd ever written them or met them, just the name. And out of 7,000 students asked, 200 knew, 6,800 did not know the name of their member of Congress. And I started a citizen lobby group on ending world hunger called Results out of that gap. The calls for the political will to end hunger on the one hand and the lack of basic information on who represents us in our capitals on the other hand. And I moved to Washington 5 years later as the first staff member, and I was invited to a breakfast with the new president of a fund from Rome, a food agency of the UN called the International Fund for Agricultural Development. The US was trying to kill this group, IFAD, in a funding fight with OPEC. And so we started lobbying for IFAD in 1985, and they sent us some videos of programs they'd funded, and one was a Dutch documentary about a little bank in Bangladesh called Grameen Bank with 42,000 borrowers. And our volunteers around the country would watch this video and then write letters to their members of Congress. And so that was my route into the issue of hunger and then into microcredit. And by November of 1986, we were having members of the US Congress introduce legislation on microenterprise and the like. John Hatch, the founder of one of the institutions, Finca, came to a conference in 1994 with a paper that called for a microcredit summit.
He had a goal in his paper, and we tried to insert that goal in one of the upcoming United Nations summits. But they weren't taking any new goals. So we decided if the UN is not going to emerge with one compelling, measurable goal in the area of microcredit, why don't we do it? And so we organized in 1997 what you could call a civil society organized summit, and thousands from 134 countries came to Washington, D.C. and launched this campaign to reach 100 million of the world's poorest families by the end of 2005. And so now the results are in. In 2005, 113 million families had a loan that year, but 82 million were very poor when they started, when they took their first loan. So we're about a year late on the 100 million poorest, but that's still a remarkable achievement, and we'll probably reach the 100 million poorest by the end of 2006. এবারে ষষ্ঠ মাইক্রোক্রেডিট সামিটে যোগ দিতে এসেছিলেন কানাডায় স্পেনের রানী, নেদারল্যান্ডের প্রিন্সেস, পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার, হ্যালিফ্যাক্স থেকে নির্বাচিত কানাডার ফরেন মিনিস্টার, কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সহ 160টি দেশের 2200 গেস্ট ডেলিগেটস অ্যান্ড মাইক্রোক্রেডিট প্র্যাকটিশনার্স। উল্লেখ্য 1997 সালে প্রথম মাইক্রোক্রেডিট সামিট যেটি হয়েছিল ওয়াশিংটনে ফেব্রুয়ারি 2 থেকে 4 তারিখ পর্যন্ত, সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তখনকার ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিন্টন, কুইন সোফিয়া জাপানের প্রাইম মিনিস্টার সহ অনেক বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও মাইক্রোক্রেডিট প্র্যাকটিশনার্স। প্রথম মাইক্রোক্রেডিট সামিটটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখছেন আপনাদের অনুষ্ঠান পরিচয়। ফিরে আসছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।